Hello everyone, welcome back to the channel. Today's topic is Civil War and Interregnum period in English literature, also known as Puritan Age or Commonwealth period. So UGC NET exam history plus literature combined questions then militant related MCQs then drama closure questions So these sections carefully time period nu പറയുന്നത് it is very important, that is from 1642 to 1616. So this period has three phases. അതായത് first is English Civil War, അതായത് 1642 to 1649. Comes the Commonwealth, അതായത് Interregnum period from 1649 to 1653. Then comes the Protectorate, അതായത് Oliver Cromwell Lord Protector of England ആയിട്ട് വന്നു, that is in 1653 to 1658. And in 1616 restoration of monarchy നടന്നു. So historical background പറയുകയാണെങ്കിൽ English Civil War, as we said, from 1642 to 1649. The Civil War was fought between royalists, അതായത് cavaliers. In the previous video we had discussed about this, about cavalier poets and cavalier poetry. So they support King Charles I and they support aristocracy and Church of England. Then comes the parliamentarians, that is Roundheads. So royalists were known as cavaliers and parliamentarians were known as Roundheads. They support the parliament. They were Puritans and middle class people and they were led by Oliver Cromwell. So your civil war reason endana absolute rule of King Charles I, conflict with parliament and religious issues, അതായത് Anglican versus Puritans, then heavy taxation, demand for constitutional government. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സിവിൽ വാറിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ഷോർട്ട് എന്താണ്, രാജാവിന്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് പവർ ജനങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ സിവിൽ വാർ ഹാപ്പൻഡ്. സോ ഈ സിവിൽ വാറിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്, കിങ് ചാൾസ് വാസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ 1649 and monarchy was abolished and England became a republic country. Okay, and so ഇതിൽ UGC നെറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ഇംഗ്ലണ്ട്സ് ഓൺലി പീരീഡ് വിത്തൗട്ട് എ കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്റർറെഗ്നം പീരീഡ് ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്റർറെഗ്നം ഓർ ദ കോമൺവെൽത്ത് പീരീഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 1649 to 1616. സോ എന്താണ് ഇന്റർറെഗ്നം മീൻസ്? ഇന്റർറെഗ്നം മീൻസ് പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കിങ്സ്. ഇംഗ്ലണ്ട് റൂൾഡ് ബൈ പാർലമെന്റ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ബൈ ഒലിവർ ക്രോംവെൽ ആസ് ലോർഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ. സോ പ്യൂരിറ്റൻ ഐഡിയോളജി അതും ഈ ഒരു പീരീഡിലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതായത് ദിസ് ഏജ് ഈസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ പ്യൂരിറ്റനിസം. പ്യൂരിറ്റൻസ് ബിലീവ് ഇൻ സിമ്പിൾ ലൈഫ്, മോറൽ ഡിസിപ്ലിൻ, റിലീജിയസ് സീരിയസ്നെസ് ആൻഡ് ഒപ്പോസിഷൻ ടു ലക്ഷറി ആൻഡ് പ്ലഷർ. സോ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ലിറ്ററേച്ചറിലും കൾച്ചറിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. സോ 1642 തിയേറ്റേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡ്രാമ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്ഡ് and music, dancing ഒക്കെ discourage ചെയ്തു. Art and pleasure were considered as sinful. So ലിറ്ററേച്ചറിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇല്ല, സീരിയസ് മോറൽ പർപ്പസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പീരീഡിലെ റൈറ്റിംഗ്സിലും വർക്സിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പീരീഡിലുള്ള ലിറ്റററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? റിലീജിയസ് ടോൺ, പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊപ്പഗൻഡ and prose dominates. Poetry is serious and reflective and dramas are absent. We said that theaters ഒക്കെ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. So ഈ ഒരു പീരീഡിലെ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ജോൺ മിൽട്ടൺ, വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൈറ്റർ ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ്. സോ ജോൺ മിൽട്ടണിന്റെ കാലഘട്ടം എപ്പോഴാണ്? 1608 to 1674. സോ മിൽട്ടൺ ഇസ് ദ സെൻട്രൽ ലിറ്റററി ഫിഗർ ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ്. മിൽട്ടൺ ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ ആണ്, എ പാർലമെന്റേറിയൻ ആണ് ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ടു ഒലിവർ ക്രോംവെൽ. സോ നെറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ട് ആണ്, മിൽട്ടൺ ഈസ് ദ പോയറ്റ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റൻ റെവല്യൂഷൻ. സോ മിൽട്ടൺസിന്റെ വർക്ക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോസ് വർക്ക്സ് ഈ ഒരു ഡ്യൂറിംഗ് ഇന്റർറെഗ്നം പീരീഡിൽ മിൽട്ടൺ റോട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് പ്രോസ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോസ് ആണ് എറിഗോപേഷ്യ മീൻസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ്, ദെൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ ഇതിന്റെ തീംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡെമോക്രസി, ലിബർട്ടി ആൻഡ് ആന്റി മൊണാർക്കി ഐഡിയാസ്. സോ പോയട്രി ലേറ്റർ ഫേസിലാണ് വരുന്നത്. Though Paradise Lost is published in 1667, it reflects Puritan spirit. Major poems എന്തൊക്കെയാണ്? Paradise Lost, Paradise Regained and Samson Agonistus. So മിൽട്ടന്റെ പോയട്രിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റൈൽ and his poetry reflects biblical themes, blank verse, moral seriousness and epic dignity. So Paradise Lost is the epic of Puritan spirit. So other important writers of this period are Andrew Marvell. Andrew Marvell, though he is a metaphysical poet, his political poems belong here.
important works എന്തൊക്കെയാണ്? And Horatian ode upon Cromwell's return from Ireland and to his coy mistress, which is the earlier work of Andrew Marvell. Next is Thomas Hobbes. Thomas Hobbes is important prose writer and his important work is Leviathan. The theme is absolute authority and political philosophy. Then comes Thomas Brown. Work is Religio Medici. So നമ്മൾ already പറഞ്ഞായിരുന്നു dramas were banned at this period. So theaters closed in 1642. Stage plays were banned and actors were punished. And we can also see that the dramas got flourished again. That is at the restoration period in 1616. So end of Interregnum period എന്ന് പറയുന്നത് Oliver Cromwell died in 1658. Then political instability came and monarchy was restored in 1660 by Charles II. Okay. So next stage എന്ന് പറയുന്നത് restoration period ആണ് ഈ ഒരു civil and interregnum periodന് ശേഷം വരുന്നത്. So net point of viewല് നിങ്ങൾ important ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ്? Civil warന്റെ dates, execution of Charles I, that is in 1649, interregnum meaning, Puritan ideology, Milton's role and drama closure. So at least 1 to 2 questions ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാം. And civil war and interregnum period shows how political control literature, religion shaped writing, art became moral and serious. In short, we can say that this period is a bridge between Renaissance literature and Restoration literature. So if this video helped you, please like, share and subscribe the channel for more videos like this. Thank you.